program Good Morning Anambra. Tata bụ Wednesday. Mbọsị anyị nọ n'oji akpalịkọta iji butu okwu ana onye ọbụla esonyela anyị ịghọtago onye bụ ife anyị gbakọta tata ka ịkpa daalụ nọ kekunume na pụtakwala ụla n'onu ndị be anyị adị m afa mba Ijeọma ife anyị unu ga-eji wee nọlị tata bụ inebanye anya maka election emesịla eme ka o si wee gbatakwulu review women participation in the 2023 general election anya election emesị kịta ka ụmụ nwaanyị si wee sonye n'ime ya fa esonyela ọfụma fa apụtala one fa kwesịrị ịpụta ka fa pụta fa nwetakwa nkwado and then kedu ebe emedebe ịghọtago kedu ka a ga-esi wee mee maka na election na-abịa na ọ da agwụ so that anyị aprezie nke emere eme ka anyị maa ka anyị ga-esi wee kwado maka nke na-abịa abịa ọ ife a ka anyị ga-akpa tata and onwego ndị nọnyelụ m ka anyị wee kpaa anya ndị kwesịrị ịma ka nya bụ okwu si gbatakwụlụ onye nke mbụ bụ Lady Juliet Anieme. Lady Juliet Anieme bụ a gender activist. She's also a House of Assembly candidate in the just concluded 2023 general elections. A very good morning to you. Welcome. Good morning and good morning, the listeners. Odema, onye nke ịbụọ bụ nnukwu nne anyị ji eme ọnụ, nnukwu ada, nnukwu nne, ife ọbụla ịkpọlị ya, ọ bata. Ịghọtago, Iyom Josephine Anene. Iyom Josephine Anene bụ nyanwa bụ onye chọpụtalụ nkata ndị inyom. Ị ga na-anụ maka this group a na-akpọ nkata ndị inyom. Onye nwa bụ onye chọpụtara ya ma bụrụkwa former minister of women affairs. Ama m na ebe a nke a ka ị ga-aghọtakọli. Daalụ mọmị, anyị na-anabata gị. Daalụ, good morning. Daalụ nụ. Ide akakwanụ nka mọmị, negodo ka ị dị bụ nsọ mma. Ụdị mma gị a hey! Chukwu nne, daalụ. Ọ dị maka mbido n'ebe ị nọ maka na otego ị nọ n'ọgbọ egwu. Ịghọtago kedu ka o si gbatakwulu n'ụmụ nwaanyị dị na-apụta n'ife gbasalụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo? Imotego anyị ji wee na-asị ka ụmụ nwaanyị pụta solu wee ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo. Mana ndị obodo and ụmụ nwaanyị n'onwe fa chelu that na ọchịchị bụ sọsọ ụmụ nwoke ka ọ dịrị. So ịpụta abịa na-afị ụmụ nwaanyị arụ. Ụmụ nwoke na-agwakwa fa bịa na onwedị ife gbasa ụmụ nwaanyị na ọchịchị nọ ọchịchị bụ ife ụmụ nwoke suppose dị na-eme. Mana onwe ndị na-egegolo anyị ntị n'afọ adọ ka fa pụta fa na-apụta a na-achụbanye fa ma na-esupụta isi dịka nwanne anyị nwaanyị nọ ebe a abalị ahụ apụtago ndị ọzọ na-apụtakwa kama na anyị aka eduro nne andị ndị pụta ada agbanye fa aja n'ukwu. Ndị pụta na ada agbanye fa aja n'ukwu ọ ịmụ ife nna ka a ga-enebanyecha anya tata ifro na mọmị anyị etipugo ya bụ egwu ka anyị kụziali ya gaba. Lady Juliet, mọmị iso wee pụta anyị fụkwa ebe a n'eziokwu na iso wepụta na nke gara aga kedu ife kpalitere mmụọ gị pụta na mmụọ? Iyom eteka ọkpụbalụ ụmụ nwaanyị na-agba mbọ ka ọfụ na ụmụ nwaanyị na-esonye ọ bụrụ sọ na appointive positions but also na elective positions. So anyị nọdụ n'akụkụ na-etinyele aka na-agba mbọ ọ dị keta asị ka anyị bata Kennedy ka anyị so n'ụbanya bụ ọgụ ka anyị fụ na ụmụ nwaanyị bịa na tebụl ebe a na-eke ya bụ ọkwa wee sokwanụ na-eweta oke ụmụ nwaanyị because na ọ bụrụ ọsọ ụmụ nwoke ka emela ọchịchị dịkwuzi mma n'aka ụmụ nwaanyị etu o si dị n'aka ụmụ nwoke. Odima, she motivated you to come out and keep FIFO.
It's not been easy, and it was not easy last election. Because the impression of women are weaker vessels. We can always intimidate them. We can always manipulate results. They don't have that strength to fight. We can mobilize thugs. They cannot defend themselves because they have weaker vessels. And it's also played out. Now they just concluded the election. Really? Even to the point now, what we have been agitating for, we were not able to achieve it because nobody, if I nebelanya, the overall performance, umuwani kwesi when our last election kaifu. Obia dikuziale ka kama igana bago dika batu considering the fact na some of the heavyweights, not the national. Na representing were just defeated. So to me, it wasn't quite impressive. Oh, they're not impressive. Man, I never go down and they put a lapota. Mama, come back to you. They put a lapota. Each elona, they put no meet the required number question for the election. Yeah, why put for the election? And that's what you go. Okay. Sadly, no. Anye meet the required number as suppose epota where's all this in Dorondoro. Anye luria. And the reason, the very simple and obvious, the reason for the political parties. Ife na-eji nani, ife jumuwanye nani bu political parties. Political parties nine because na no mwoke na achi, no mwoke di in charge, no mwoke na decide onye na-eje na onye ada eje. Then even as you get kwasi but no delegates na primary ni choose candidate na primary no delegates. Iweju ajuju ke ndị bụ delegates ahụ. Most of the delegates bụ nwoke. Ụmụ nwaanyị adị ejenwu di congress ebe a ga-eje mana enwe women na parties. Enwe the women wing of all the political parties. Kedụ why na fa na adaronye fa na congress. Ekwesị bụ ikwo nwoke ili nwaanyị ili na congress. Adị eme etu ahụ. Maka ọdọ na constitution. Election ka na-eme. Ademe selection. Ademe draw na constitution ma constitution ọbụna na ọ ga-adị equal. Iwatago na election and dọrọdọrọ ka na-adọ. And the even in the na general congress or by election. Amami na aghọta. Ị ga-azọ ewe win as a delegate. Iwe jezie primary ga-ejije vote kwal aspirants being present Longwefa. So what we see is that now dominance, that is no more dominating, and there are more men, you know, in those political parties and you know at the leadership cadre. Leadership cadre. So onyabu our bane really one of our problems anyway. So, over the years, I know but we've discovered what it is. And so our strategies gibido to change. Changing the strategies. So first of all, if you know political parties, we must get into the political parties and get elected in the political parties. In the at the leadership cadre. Recently, you know, a very experienced woman politician. She's been in politics for years. Very experienced. Fanachi may something or Congress or Simnanachi is a woman leader. Say why? At your level, Philade may. Gigi woman leader. Why can't you be chairman? Why can't you be secretary?
Mako chairman and secretary bundi na Ladies, I sign. mean, if an amen a party. The woman Onye na leader. sign if na J INEC. Na sign everything, na everything. Eh? So why can't we be the chairman of this party? If they will be even, the party should even be happy to have somebody of your level and caliber to be the chairman or national or the secretary. Or see, not as easy as I think. Now far no chigo, and I take a good decision. Na space adro. Na space adro. Someone you need to, reorganize. We've had talks in the past. Do we now form our own women's party? I was actually going there. Fasim, no, you can't do that because it's unconstitutional. And say, no, we're not going to flout the constitution. If you cannot have an all-women's party, when I say a women's political party, it means that the founders, the conveners, Gabu, mainly women. You know what? So the national chairman, Abulu woman, national secretary, Abulu woman, treasurer, Abulu woman, and a man leader, more youth leader, man. Bubazia vice and the deputies. Or Bulu vice or Bulu ka. Vice chairman. Deputy secretary. In charge. In charge of all the existing Why parties. don't we give it a try? Because Why that's don't we give it a I'll try? give up my next question. Why you call the NACA? They should organize themselves. Honestly, Strategize and that's organize. actually what I And we wanted have to political ask. parties. They can't vote like when we present our candidates. What are we saying? Onwe program we bialo ishialo na Hilton Hotel ebe abiam sometime last year kana akwado ife political. I know I asked that question. I asked that question. I say kedu ka anyị ga-esi wee jikọta onwe anyị ka ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla pụtala izo election na nwaanyị ọbụla nọ na Anambra State bụ nyanwa ka ọ ga-atụnyelụ ose ya bụrụ ya na di gị na-azọ election but for the fact no nwaanyị and gị nwa bụ nwaanyị nọ ya ka ị these are where we're supposed to be driving at. And now that I wanted to ask about this political party something ọ bụ na asị ka anyị wuwe party a ọ bụgodu na ekwere register ya I get registered. mana ọ ga-adị functional. They will. Ọ ga-adị functional so that party ndị ọzọ bịa ịbịabịa yọọ unu corporation unu enyefa condition. What do you think? I get registered. We'll be registered, and as a matter of fact, just like what Iyom has said, ebe marginalization our different political parties, where it is assumed that the only position for women is woman leader. Once they give us woman leader, every other position is being shared among the men. And that woman leader can go on history, woman leader. There was nothing like woman leader. You were once a woman leader. There was nothing like woman leader in the political parties in this country. Really? Yes. So again, follow. 1999, we were going into convention, Congress, because they started with, temporary executives, from 98. Just not KWM. So I chose the election. Open at the men occupies go all the positions. Luckily for me, Obuna on the Constitution Review Committee because I'm a lawyer. When I have no space, if I listen, women leader and I just Bokom one ga kula na campaign trail. I'm a woman leader na local level, na state, but I we're on a national. Fasi need delay, we don't need that national, no na state. Instead I need delay. Instead so obun I chairman na ward, local, state, national. So who is the coordinator? Can you woman local, but up to national. Chief Solomon La, our chairman, sim go ahead do what to put it. Where they That's the origin of woman leader. That was the origin of national woman leader. And ironically, we had just come back from a program, and you were in Ondo State,
where we said that Nanya Choro, anything, even the state woman leader, local government, when Nanya Choro that position. So I was between and betwixt. So I had to go back to the, to the women differ. So if I put it in the national law, we need to take it. Instead, what is in a name? Instead, what is the objective? The objective is that we are at the table. Yes, and they take a decision. Instead, so this woman leader is not like the ones you have at the local government, who are not even part of the party. We are not even main. They are not in the executives. I just now off an alpha. Instead, so let us that have created this position, and it is now in our constitution. And that national woman leader is a member of the National Working Committee, the highest organ of the party. Do you understand? So forget about the name. You know, actual woman leader, woman steward, whatever we want to call it, but let us be at that table. So that was how we surreptitiously sneaked that position in. And so that was, at the end of the day, that was the only position on that decision-making table. Okay. And they have, they have decided to, okay, we've given you that. It's not about giving. Hold that one. Even women should change their mentality. One not choice or anything. And as all party offices, you will find that all the women want to go for woman leader. Why? Why? When there are other positions, deputy. So this other woman now, why don't you take deputy national chairman? Open a chairman, una decide to go there. Why don't you take deputy national chairman? So that to boss or give one or and then you can have zone, and zone. Then we can deputy national, so southeast zone. So no, broad zone, deputy national, but deputy national. Okay. Then in your zone, vice. Okay, vice chairman for each zone. Okay. Can you naga? So why called the Panaka? And you are called the Naka. It's all election, ne? Why fear could be jedebe? Kita, Kedife be your next step. Having if you go experiencing well, you got to go FIFA stop okay? Will you allow those things to stop you again? Before the election, like I said, I and Iom, we have been agitating, we have been pushing. In fact, I bidolina percentage. I know what. I think earlier last year, they agreed and sealed it on 35%. Affirmation. Yes, and we were all happy. Everything had to go okay. Only for us, I think few months after we went for Congress, but the outcome, the same thing I know, we're not even up to 35. Yeah. To your kitchen. Kedifa game make a ipota. Kedifa game make. So I get where the gods Ipota. What is stopping them from coming? I know work again. You a very soft landing because don't forget soft landing because say back and have problem. You know why I said. You know why I said. If go no zo kwete na the week. Do you know why? Do you know why I said soft landing? Just like I've just come out. I contested for the election. And while other women out there, nobody by the side, watching. Kamal Kanienya no more kage. At the end of the day, they saw my efforts. They saw all the strength I put on the table. Yes. And they saw what happened. At the end, maybe the person this election, this election. So you feel that would discourage others? Yeah, it will definitely discourage others. This particular election, the few women in Potano abroad because they were not strong. Yeah. Was there any man that was as strong as Uche Kunife? Now in the run up to the election. Even Linda.
or Linda, or Linda's, or Odua. Odua. That is in that one. All those Amazons are in already. Onwe onye campaign ni onwe nwoke campaign fa lunkefa. So it wasn't even Juliet when she was campaigning. Opinano onwe lulienso, and we knew that they were all going to win. So what happened was the Labour Party tsunami. Okay. Labour Party tsunami, and that was why the woman take Labour Party ticket. They all sailed through. Okay. So it's not a question of no umuwani na vote all umuwani. Because you are not giving supply. Because they vote all umuwani in this particular election in the southeast. It was the Labour Party tsunami. It also affected the men. That affected all the men. Okay, it was a bandwagon. Okay, let's re-strategize, because elections, like I said, will always come. Yes. Okay, now that you have seen your experience, okay, we present the Labour Party outside. Because next election now, there won't be that kind of tsunami. It will be a level playing ground for everybody. So now, what do you expect the women to do for you? Forget about what men can do for you. What will you do for yourself? And then what will your gender do for you to ensure that you level up with other candidates? Just like I said, when it comes to population, Odoronka ụmụnwaanyị niile nọ na Anambra State bịakọta ọnụ si na ịchọ itinye governor na Anambra State. Odoronka na ya ma mmegbu, because we are more in population. If we come together, we'll still raise enough money to push our candidates. So the problem in a way is problem of disunity. If we will be able to come together and say, okay, look at the decision we have taken. Now election now in a coup that we will produce a female candidate, and every other women out there Ghanaian support, I think we can do that. But that is fantasy. That is a dream not draw possible, or draw realistic. You know why I say so? We are talking about political parties, and then with political party loyalties and allegiances. Exactly. Everybody wants their political party to win. So it's not even about the man or the woman. Each one your party is in government. So you want to work hard, your party follow the ruling party in government. So we have that one to contend with. That is why it may work better. Our own political party. My political party. Party is supreme. Yeah. Party is supreme. Now my political party. So that my political party. But that's so why you open up on my political party and then on my political party and I vote only. And that now you win and you achieve. Okay, mana open Arabia basasa all the political parties that. Onye no na APGA, for instance, mwa no na PDP, nyawa no na YPP, onye no na APC, onye no ifo ka isi wega so one. So brothers na nya support rodi wanyi. Umoke support wa wega sao. Ito ako onye obuna na. Support wa wega sao. Mana onwe location to vote, especially in Anambra State. Yes. We case to vote ever. Irrespective of your party. That's this thing. I'm on a blood. Just as we did for people. They make it up no nyage. If food that was to vote, Monday on other parties who vote that person no nyaka chokochibai. It happened when we had a governorship election here. Now for all the people put on all the parties sign or chance to boadero. Man, if you go onyenka put an apga, no nyaka chokocha. It's not because not put an apga, not because of who he is. I'm the politician, I can tell you that story. Party de kwea mana enwelo ka na brasia to vote no onye nka ka anyi choko chibanye. Wait, because na Anambra
the imana oga ibido na Anambra no PDP na achi. Okwi na ghọta. Then PDP na Anambra wee gasa. So gasa in the sense that they were ozi that loyalty to the party. Coordination, yes. Water. So for them, election bo business. Ego nekiga pata. How much can you make out of it? It was a matter of business. Who we buy? So we're only interested in their in protecting PDP. Ndidi no na apga or PDP ka fabo originally. Amami na gota. So they even had that affinity, or sanguinity, or the fanobala. What their blood relations. So I am Anambra way. We are talking generally, you know, a capacity is the same. So if you are Anambra, we are PDP as PDP in name. You can put their flag. You can at the office. If I don't know so much for so if Apuga that is ruling, singing Yaga Pigone, he support. Odiba kai pugere ilo bataku kai we ngo mili o we ndai na fakale ni lo kai gbalo fa ajujo kai we na cheta se fine ekubu kai nwale ifemelo ebe mmiri si ba na opi ugbogo na election na emelo galaga kpata na ụmụ nwanya eluru ebe fa kwesịrị ilu nya no dey na fe win road number of posts I may expect ka fa win ye e yotago apụkwa na anyị na-aganata. Women find it difficult to support women, and on the other way around, interest. A lot of women don't have interest on leading the public. They will see one reason or the other to avoid the issue of coming in contact with groups and things like that. And even the issue of coming out to vote. Women find it difficult to come out to vote. Recently, once they hear violence, and even at times you see women trying to force their husband not to go to vote. They won't lose their life. They won't like their husband to lose their life and things like that. And why doing that, directly or indirectly, you will not get what you want. Even when you have capacity in women that are interested to do it. When women are not there to support women, it's women that will be supporting them all the time. You know, you get those things. So the issue is that women should carry it back to their organizations. Women development agencies, they need to educate the need to come out and vote. Not only voting for women, voting for people that are credible, people that have capacity, people that have been tested even in their little families. Because when one is having to lead the group and the public, because sometimes this leadership is skill acquired, sometimes it's inherent. Sometimes leaders can be born, sometimes leaders will develop out of training and things like that. So it's good for women development organizations, and those women who have tried and failed need to go back and do their homework very well, because at times you see women who are privileged to get to enviable positions. You see them insulting the people, insulting the sensibility of the public and things like that. And that's some of the things that can lead to the issue of women not being fully engaged to participate, or sometimes you see them failing and not getting the required food to have that. You know, we have this notion that the women's place is in the kitchen and in the other room. And from that, they've been subjugated to a lot of things. Instead of them getting up to doing what they ought to do, most of them are complacent. And you find out that the election did not turn out the way it ought to turn. Because there were a lot of intimidation, there were a lot of other things that really transpired that negated women coming out or be voted for. We have this notion that women cannot rule. And because of that, because we have not changed that, a lot of things have been happening. Those women
that found their footings, like Adichie, Amanda, Adichie, Stella Konjo, Warafa, Okereke, Ndi Okereke them. They were resilient. They were forthright in fighting for what they thought was needful for them to fight for. And because of that, they gained their position of prominence because they worked harder for it. The other women are just and there's a lot of jealousy in women. One woman comes out, this will say, or whatever. And at the end of it, people are not supportive. They didn't have the fortitude to persist, to making sure that they were elected. Ife mekwala ụmụ nwaanyị affect bụkwa ife ndị INEC mekwa because ọ bụ na ndị fụ maka anya bụ nhọpụta ọchịchị mee ife kwesịrị ụmụ nwaanyị anyị suppose ịpụta etinyesi afa n'ọnọdụ maka nwaanyị jide ọchịchị ọ na-achọ ka ihe niile dị etu o si ekwesị dị. Ụmụ nwaanyị pụta atụ vootu bụ ikem na ikem, ụmụ nwaanyị pụta ọfụma. It depends on the individual. We are looking at what you have to give to us. And the people we know that we voted before, when they went there, nothing to show off. But we believe that this time around, that the people who voted in will do something, whether male or female. But we know that female hasn't gone before, and male has been going, do what they want to do. Let's look at this time around. I believe by next time, the female will go for us. Thank you. Ọ dị mma, anyị na-anabatakwu n'ọzọ. Ọ ka bụ n'oche Good Morning Anambra nke ụtụtụ a ka mụ na ụmụ nwaanyị ndị eji okwufe agba izu nọnyelụ wee na-akpa alụ ka ọ ga-esi wedịla ụmụ nwaanyị mma. Ọ kachasị ihe gbasara ndọrọ ọchịchị. Mụ na Lady Josephine Anene na Juliet Kanokwa tata Juliet Anemena Kanokwa ta aka na-anabatakwu unu. Anyị etinyego ọnụ gbagote kịta ka anyị mara ife anyị ga-eme ka udo wee chia. Of course, anyị nụrụ ife ndị mmadụ kwuru maka participation ụmụ nwaanyị. Ka anyị ma na onwere onye nọnyela anyị na phone. Hello? Ụtụtụ ọma nna nnọọ. Ekele ndị nọ n'oche. Daalụ. Ndị ọbịa. Na-ekpe ka Chineke gọzie n'aha Jizọs. Amen. Abụ m apọstụl from Enugu. Okay, apọstụl onye? Na ụmụ nwaanyị daghachiri azụ n'ime election ma n'ime ọchịchị. N'ezie ọ bụ ihe mwute instead of you get more than 30% and I got back to 15 or 10%. It's very, very bad. Mana even again, money and to go say na Lagos and true all Lagos. If for Lillian onye ọka win all Lagos ihe make up anyị. Uche kwuru ife abụọ na mere campaign, ọdụ abụọ na mere campaign, ite azụ abụọ na mere campaign. Ndị a niile gbanụsiri ike and ha nọpụ n'oche a na-ekwuchitekwa ọnụ ụmụ nwaanyị. Mana ka anyị wepụ nke elekshọn nke a. Mana ife na-ekwukarịsịa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ nwaanyị na-ewetụtụ n'onwe n'ala. Ma ite n'onwe site n'ụmụnna. Ite n'onwe site n'ụmụnna. Ka nkụzi abata n'ụmụnna. Onye ọbụla maka elu ndị ụmụnna nke m. Ụmụ nwaanyị afụrụ ọfa ọntị na nwunye my brother anọkịta wee kpanye ha tụọ mba na ha ya apụta. Ọ site n'ụmụnna wee bata na community from community to the village to the town. By then, we na-ekwukete okwu ụmụ nwaanyị a ọ bụla na amara na ụmụ nwaanyị enwe leader born, enwe ndị amụrụ amụ n'ọchịchị mana ndị ajọ mmadụ na-erekwe ka ha banye ebe ahụ ka ọ abanye ihe ha na-eri na nkuzugo aha. Come out ka bido n'ụmụnna ụmụ nwaanyị ụmụnna na-akparịta na-akụzi nkụzi a. Again, na-eteke back the position. Ya nọ n'akụkụ. Chineke gọzie unu nọnyekwara unu mgbe unu na-eme nke a n'aha Jizọs. Amen. Daalụ. Chineke gọzie apọstụl. Daalụ apọstụl. Daalụ. Ọ dị mma ịchọkwa ịnọnyere anyị ịkpọ anyị nọmba dị na screen tụnyere anyị ọnụ n'okwu mana dịka anyị na-aga n'iru unu anụghị ife okwu and oge na-okwu ikwetele ya na o so n'alụ ị na-atụ ka anyị bido n'ana ịghọtago a na-eme meeting ụmụnna ada afọ ụmụ nwaanyị
amaro mo mmebube weku agitate iyotago maka no wa fobago uzo wa saganya si jubazi ajuju diri je chebata eju anya meeting na anu no mu na ekwe na ikwese ka anyị na-anọ na meeting do na enwe nke ụmụ nwaanyị nwee nke ụmụ nwoke mana decision making body of every village kwesị ka nwaanyị nọdụ na ya ka efe iche mami ife nche na ya bụ n'ọdịnaka ụmụ nwaanyị nye aka mụ na ya n'aka wee na-agwa ya ife mụnwa na-eme na my community ịpụta ụmụ nwoke ada achụ anyị ọsọ ụmụ nwoke ma ife anfa ma onye nwaanyị ma ife ọ bụ na nwaanyị na-akpasa ife ma nwaanyị nwere anything to offer bịa asị biko onye anyị efe na anyị na-akpa serious matter ọ bụ ọtago mana ọ bụ na efafu nwaanyị famal that na her contribution will enhance what they are doing fọnwa ga na-ayọ di fa ga na-ebunye oche so mụnwa nke a na-asị na ụmụ nwoke si anyị ọ dịrọkwa nka ụmụ nwoke asị you just have to bring ụmụ nwaanyị biko unu atụzi n'egwu nwere na-achụ unu the men na ụmụ nwoke bụ nwa unu bụrụ di unu bụrụ nwanne unu nwere fada achụ unu so bịanụ unu gbazie nkịtị ife na-emebi n'obodo n'ụgba nkịtị nye aka na-ajụ ụmụ nwaanyị ụmụ agadi nwaanyị sị unu na ebe nwa ka ebe unu na-ekwu n'okwu obodo unu gbacha nkịtị mgbe anyị na-grow up ụmụ nwaanyị like na be anyị a na-akpọba ndị awọ mmiri ọfụnwa na-take up onwe a na-ese okwu at the end of the day ọfụnwa ga-bring peace ọ bụ na ụmụ nwoke kwere ekwe fa gwa arazi okwu so biko na ụmụ nwaanyị modern ụmụ nwaanyị show concern just show interest 30 seconds and invite yourself ụmụ nwaanyị ka anyị ka na-ayọkwa ịbịa na ward Iyom onye bụ ward chairman ebe anwa bụ nwaanyị and she is doing very well. Yes. Oh, Iyom tinye ya nye ya nkwado and ọ na-eme ọfụma so what it simply shows bụ na ụmụ nwaanyị ga-eme ọfụma na any position etinye fa or any position ha nọ na ya so anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị ka fapụta not minding experiences enwego in the past. We can continue pushing and pushing until we get what we are agitating for. Daalụ no ana m ekene unu anụghị ife ekwu ife kachasị mkpa bụ unu akaba arụ na-apụta na-akpa ụmụ nwoke nso mọmis nọ ịkpa agwa ọfụma kpọrọta gị nso ịghọtago isi olu mmalụ ife a na-akpa ọ bụrụgodị nwafa nọ mgbọsịfa ga-anọ mitin na ọrụ nwa na gbaghalị afọ tekọtafu nwa ofe onugbu aka ga na anyị bịa ka anyị butela unu nni a wee sị ngwa nọla ana unu nye anyị nu anọrọ n'ife a na-akpa echi ha chọkwa ime mitin akpọkwụ na ana meeting of not anything good teto ịghọtago nwe ka esi abanyefa ime daalụ nọ anyị na-ekene gị Lady Juliet Anieme, gender activist and also a House of Assembly candidate in the past election. Daalụ for coming today. anyị na-ekene mama anyị Iyom Josephina Nene, founder Nkata Ndị Inyom, and then also a former minister for women affairs, federal minister for women affairs. Ọkwa nnukwu mmadụ ka anyị na-anọta. Daalụ ma daalụ ndị nne anyị daalụ ọ dị mma ọ dị ka ọ ga-adị anyị na-akpọtakwa bịa na-akọwala anyị ka o si gbatakwụlụ ọ dị m afa m bụ Ijeọma nnọghalịkwa ndubata ndị ọzọ anyị ekwulu okwu na-aga daalụ